One TV Patrol. Asinso Uzamis Administration gipasidunggan sa BJMP Uzamis. Anong detalye ni Johnny Tommy? Apil ang Asinso Uzamis Administration sa mga benefactor nga giila o gipasidunggan sa Bureau of Jail Management and Penology bunga sa nahatag nining suporta sa ilang buhatan. Sa ngalan ni Mayor Sam Norman Puentes, si City Councilor Attorney Daniel Lau ang bidawat sa Certificate of Appreciation nga gihatag sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP Uzamis City Male and Female Dormitory atol sa gipahigayon nga pasidungog niadtong Oktubre 21, 2025. Ang maong pasidungog gihatag aron pag-ila sa aktibong suporta o kolaborasyon sa local government unit sa Uzamis sa mga programa o kalihukan alang sa Persons Deprived of Liberty PDL sa syudad. Nagpasalamat ang BJMP sa padayon nga pagkigtambayayong sa LGU Uzamis sa mga inisyatiba nga nagpaligon sa humanitarian safekeeping, rehabilitation o development sa mga PDLS. Through this united vision, we continue to strengthen institutions that promote justice, equality, and reintegration of individuals into society as productive citizens. Let this week remind us that genuine progress is not only measured by development, but also by how we uplift the life of those seeking redemption and renewal. Together we move forward with faith, compassion, and unity toward a province that embodies peace, prosperity, and humane dignity. Kaning message ni Mayor Attorney Sam Puentes, i-direct sa ito. The certificate of appreciation to our stakeholders nga naadri karon. So, may I request our City Jail Wardens, Jail Senior Inspector Jeffrey Ridles, and Jail Inspector Graciela Pasco to be here in front to award these certificates of appreciation to our stakeholders. Let me read the citation first. These certificates of appreciation is hereby awarded to local government unit of Uzamis City, and to receive will be Honorable Councilor Attorney Daniel Lau. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol.